Hello, everyone, and welcome back to yet another Game for Thought live stream right here at Howest Digital School campus for Digital Arts and Entertainment. I'm your host, Ali Weiss. I am our ethics coordinator here at Digital Arts and Entertainment, otherwise known as DIE, and I'm super excited to come back here on Twitch for yet another Game for Thought live stream. If you are returning for another stream, hello, welcome. We're super happy to have you back. If you are scrolling through Twitch or just happen to come across this video, welcome. I'd love to give you just a brief explanation of the Game for Thought series so you know exactly what it is you are jumping into right now. So we started a live stream and podcast series last academic year at our school because we realized that there is a need for our students and our staff and beyond to discuss the socially relevant, ethically relevant implications of games and the digital entertainment industry at large. So we decided to make space for this and make space for it through a podcast and a live stream. And so every month we come right here on Twitch, also on Spotify, with a different topic. And we cover it in a way that discusses the ethically relevant implications of that topic. This month, the topic is esports. So I'm super excited to have some wonderful guests on board tonight, have a great debate about the ethical implications of esports. So I'll go over with you just the schedule for this evening. So right after this, we will jump into a lovely presentation and interview by Eefje Sjokz, Depoortere. We are so excited to have Eefje on board tonight. She was actually our Howest International Day 2022 keynote speaker. And so we had an interview with her where she explains her international experience. She now works in Berlin as a freelance esports host. And she's really popular in League of Legends, for example. If any of you know Sjokz, write it there in the chat. Tonight, you'll have the opportunity to watch an exclusive interview with her in which she'll talk about her career in esports. So we're really excited to have her on board. We'll listen to Eefje Sjokz and her interview for just a bit, and then we'll take a little bit of a pause and we'll jump into our panel discussion this evening. So joining us for the panel discussion will be Damien Verpoy. Damien is the co-owner of Sector 1. We'll explain exactly what these organization names mean a little bit later when our panelists introduce themselves. We also have Sven Charlier. Sven is a lecturer at AP Hogeschool Antwerpen. We also have Wouter Manhout. Wouter is the managing partner at Barvatar, which is actually a super cool bar located here in Ghent. So if you are from Belgium, we highly recommend taking a trip to Ghent, visiting Barvatar. It's a bar that showcases games and gaming, but also, of course, it's a bar. So great combination of the two. He is also a partner at We Are Esports. And we have Philip Langerock. Philip is also a managing partner at Barvatar and the owner of Lowland Lions. Joining us as well, two of our DIE students. We're really excited. One of them has already been on a stream. Tim Vermont, he is a game graphics production student. We're thrilled to have Tim back on board. And we also, last but not least, have Lars Smet. Lars is a game development student at DIE, also very involved in the world of esports. So we'll have the exclusive interview from Eefje Sjokz Depoortere coming up in just a second. Then we will head into the panel discussion. Just know that you can ask questions at any point in time during tonight's stream. All you have to do is put a Q, a capital Q, right there in the chat, so then we know it is a question, of course. All right, and that is about it for me at this point. Feel free to ask questions and just make sure to keep it nice, friendly in the chat. This is a really fun stream to do. Let's keep it fun for all of us out there. Alrighty, and without further ado, I would love to virtually pass it over to
Eefje, who will be showing us, will show her interview from Howest International Day 2022. See you soon. Enjoy the interview. Ik ben klaar, let's go. Oké. Eefje Depoortere, welkom. Heel blij dat je voor mij tijd wil maken, maar eigenlijk maak je geen tijd voor mij, maar voor meer dan 1000 studenten van Howest, Hogeschool West-Vlaanderen. Dit gesprek, dit interview zal eigenlijk gebruikt worden om hen te inspireren voor van alles en nog wat en eigenlijk heel specifiek ook om eventueel zelf stappen internationaal te gaan zetten. Dat kunnen internationale stages zijn, studeren in het buitenland, een carrière uitbouwen internationaal en dat zijn wel wat dingen waar jij ons en de studenten zeker ook wel iets over kan vertellen. En misschien moeten we daarmee beginnen. Eefje, waar ben jij nu? Wat doe je op dit moment? We gaan het straks over heel jouw carrièrepad hebben, maar duid eventjes waar je nu mee bezig bent, waar je bent en ook internationaal waar je de voorbije tijd zo allemaal geweest bent. Ja, eerst en vooral dank u wel. En ik ben er natuurlijk vooral voor jou, Brecht, omdat we elkaar kennen van aan de NIF. Maar nee, ik ben natuurlijk heel blij om met iedereen te kunnen praten hier. Ik ben momenteel in Berlijn. Hier woon ik al zo'n 4 à 5 jaar. Daarvoor, ik woon eigenlijk al bijna 10 jaar in Duitsland, dat is snel gegaan. Ik ben momenteel actief als... hoe zeg je dat in godsnaam in het Nederlands, omdat ik zoveel Duits praat? Stiekem maar Engels en Duits presentatrice. Presentatrice in de gamingwereld, dus in e-sports. Dat doe ik al 10 jaar. En ik woon in Berlijn omdat er hier een studio is waar ik heel veel mee samenwerk. En het is dus handig om hier te wonen. Ja. Ik denk dat ongeveer iedere student wel zal weten wat e-sports is, maar toch nog heel even duiden. E-sports, het is er nu helemaal niet meer, het is niet meer helemaal nieuw, maar toch nog even meegeven, wat is het juist? Ja, e-sport. Het is inderdaad niet meer nieuw, maar ik denk inderdaad dat er nog veel mensen zijn die het ook niet weten, ook al is het ondertussen een hele grote business geworden. E-sport of electronic sports is dus mensen die gamen, maar die gamen en dat professioneel doen en in competitie doen. Zoals de Pro League voor voetbal bij ons, maar dan voor games. En ja, dat kan elke game zijn. Ik doe heel veel League of Legends, maar je hebt natuurlijk superveel games. FIFA bijvoorbeeld is iets waar dat veel mensen wel iets zullen van afweten. Je zegt, ik woon en werk al bijna 10 jaar in Duitsland, Berlijn nu, maar je bent ook al op heel wat andere plekken geweest via die e-sports. Je hebt allerlei zaken gehost over, denk ik, intussen bijna ieder continent. De VS, dat weet ik, Azië. Waar heeft die e-sports jou zo allemaal gebracht? En blijf je daar dan ook altijd een tijdje hangen, of hoe werkt dat? Ik zou er heel graag een tijdje blijven hangen, maar het is meestal niet het geval. Je moet dat een beetje vergelijken met een circus dat op tour gaat. Hè. Want wij landen ergens voor 2 weken voor een show en dan is het altijd keihard 14 uur per dag de show doen en dan worden er s'avonds wel een paar pintjes gedronken. Maar vaak is er niet zoveel tijd om te exploren. Maar ik heb wel al veel geluk gehad dat ik al overal geweest ben. Alleen niet overal, jammer genoeg niet. Maar ik heb al heel veel tijd doorgebracht in Amerika, zowel in LA als in New York, als in Chicago, als in Texas, in Azië, in China, in Taiwan. In Japan, in Korea, Zuid-Korea natuurlijk heel veel, overal in Europa, et cetera. En ja, dat is wel heel tof, want ik probeer toch altijd een beetje tijd te nemen om de couleur lokaal een beetje te ontdekken. Ook al is er daar niet veel tijd voor, maar ik ben heel dankbaar dat ik mijn job kan doen terwijl dat ik de wereld mag zien. En die e-sports business, dat circus, zoals je het zelf zegt, dat is wel bij uitstek internationaal. Daar werk je samen met mensen van zowat alle nationaliteiten, denk ik. Ja, absoluut. Omdat de taal waarin dat ik presenteer is dus het Engels. Ik heb heel wat Amerikaanse collega's, omdat voor mijn job, wat dat on camera is, commentatoren die natuurlijk als moedertaal Engels hebben, komen heel goed aan de bak, omdat het allemaal in het Engels gevoerd wordt. Ook al zijn er wel in elke taal uitzendingen. Hè. Je kunt Spaanse uitzendingen zien, Franse uitzendingen, etc. Maar de meeste mensen waar ik mee samenwerk, daar praat ik mee in het Engels, maar het zijn wel mensen van de hele wereld, Amerikanen, mensen uit Korea, uit Zweden, etc. Niet zoveel België, jammer genoeg. Je bent waarschijnlijk een van de weinige Belgen in dat wereldje, denk ik dan. Ja, inderdaad. Er zijn enkele professionele spelers die uit België komen, maar het zijn er maar een handvol. Oké. De passie voor die games en voor e-sports, dat is wat jullie bindt. Maar ik kan me wel inbeelden met mensen van zoveel verschillende culturen, dat telkens ook wel wat aanpassen, ook jezelf daarvoor openstellen, denk ik. Want het is, zo'n internationale mindset is wel iets helemaal anders dan als je hier gewoon in België was gebleven en hier een job had gevonden.
Oh ja, absoluut. En ik denk dat je merkt zeker wel als je met mensen in contact komt, in natuurlijk een professionele omgeving, dat afhankelijk van de cultuur, dat mensen wel anders met u omgaan. Een mooi voorbeeld is misschien Amerikaanse collega's uit Amerikaanse bedrijven. Die zijn niet zo... Ik wil het niet grof noemen, maar wij zijn wel redelijk direct, denk ik, in België. Of toch zeker in Vlaanderen. In Duitsland is dat ook zo. Maar in Amerika moet je het allemaal al iets anders verpakken om feedback te geven, et cetera. Dan heb je natuurlijk ook de cultuur bijvoorbeeld uit Zuid-Korea, die heel gereserveerd is, hè, waar je elkaar echt moet kennen leren. Het is allemaal anders. En je moet dat allemaal leren, maar je moet daar wel een beetje op letten en natuurlijk respect hebben voor andere culturen. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal door onze passie voor gaming en e-sports. En je merkt dat wel, hè. Je hebt echt zo'n groepsgevoel. Zo van, hey, we zijn wel blij dat we dat hier allemaal mogen doen, ook al zijn het lange dagen. De meeste mensen in de industrie of in die sector, zijn die er ook een beetje zoals jou ingerold? Want jouw verhaal is intussen ook wel al een aantal keer verteld, maar het is wel leuk misschien voor de studenten om het nog even mee te geven. Je bent eigenlijk echt heel self-made en gewoon door daar zelf telkens een stap verder in te gaan, ben je geraakt waar je nu bent eigenlijk. Het is allemaal begonnen op jouw studentenkamer, bij wijze van spreken. Hè? Ja, inderdaad. Ik had dus geschiedenis gestudeerd en dan journalistiek en dan nog een lerarendiploma. En om eerlijk te zijn, ik weet niet of dat veel mensen zich in dat verhaal herkennen. Ik denk het misschien wel. Na die geschiedenis dacht ik van... En wat nu? Journalistiek is natuurlijk een mooie aansluiter daarop, want ik was ook heel geïnteresseerd sowieso in schrijven en in sport vooral, want ik wilde de sportjournalistiek in. En dan heb ik nog een lerarendiploma gedaan om toch nog een extra zekerheid te hebben, denk ik. Maar ik ben dan eigenlijk gewoon in de gaming teruggerold. Ik ben weer meer beginnen spelen, omdat ik meer tijd had na de UNIF. En toen kwam ik op het idee om misschien artikelen te schrijven met mijn master in de journalistiek over e-sports en over gaming. En zo is dat allemaal begonnen. En ja, nu zitten we hier 10 jaar later. Eefje, wij hebben samen gestudeerd. Geschiedenis. We hebben daar je werd mijn prezes. Yes, we hebben in de studentenvereniging samengezeten, menig fijne avonden op café doorgebracht. Ik denk dat wij allebei toen nog niet wisten waar het heen zou gaan. Maar ik denk dat veel mensen jou absoluut als heel sociaal zouden omschrijven, maar niet hyper ambitieus. En uiteindelijk het pad dat je afgelegd hebt, toont wel enige ambitie. Ben je daarin gerold, effectief? Zijn die dingen je overkomen? Ja, absoluut. En ik denk, je hebt wel gelijk, want ik was echt een strever in de gewone school, in het middelbaar. En toen, ik denk dat ik naar de universiteit geweest ben en ik wou mijn diploma, maar ik wou ook een keer niet meer altijd hard studeren. En pas op, ik heb mijn onderscheiding geslaagd uit het eerste jaar, maar ik had wel heel veel herexamens. Het was toen ook wereldkampioenschap voetbal, dus ik heb alle matchen gezien. Dat weet je nog heel goed, denk ik. Ik heb gewoon die mogelijkheid genomen. Ik heb altijd gezorgd dat ik erdoor was, maar ik heb van alles uitgeprobeerd. Ik heb een heel groot sociaal leven uitgebouwd. Ik heb mensen leren kennen die, zoals nu, waar ik nu nog verbindingen mee heb, die mij dan mogelijkheden geven. Ik was altijd wel ambitieus, maar ik denk totdat ik gevonden heb waar dat ik echt voor wilde gaan, is dat vlammetje zo, was dat gewoon een beetje aan het woekeren en is het dan echt terug ontploft, denk ik. Dus want ik ben altijd een perfectionist geweest, maar het stond even op de backburner. Het is oké dus om in je studententijd nog wat te zoeken en dingen te doen die op dat moment gewoon komen aanwaaien. Is dat heel slecht advies? Ik denk het wel, want uiteindelijk die tijd krijg je nooit meer terug. Hè. En de herexamens zijn er ook voor een reden. En het is ook niet het systeem voor iedereen. En ik denk dat mensen dat nu wel aan het ontdekken zijn. En je kunt dat op je eigen manier aanpakken. Toen ik mijn bachelorproef deed bijvoorbeeld, dat was een onderwerp waar ik super in geïnteresseerd was. En toen had ik wel heel goede punten en ben ik daar vol voor gegaan. En ik denk dat dat oké is, want die hele cultuur van de hustle culture en de boog moet altijd gespannen staan. Nee, dan gaan we eraan kapot. Hè. Ik denk, probeer je doelen te halen op de manier dat jij je doelen wil halen. En ik denk dat je het wel zult merken als je heel gemotiveerd bent voor iets. En ik denk dat mijn verhaal is daar het beste voorbeeld van. Het kiezen voor een sector als e-sports en gaming, die toen voor veel mensen ook nog niet altijd serieus genomen werd, is wel een stukje investering in jezelf geweest om dat toch te blijven doen, ondanks dat je misschien adviezen kreeg van mensen van dat wordt nooit iets. Ja, inderdaad. En het is wel raar, want ten eerste, ik vond de sportjournalistiek zo intimiderend. En daarom heb ik daar misschien mijn eerste stapjes neergezet en zo een mannenwereld. En
Ja, ik had daar een beetje schrik voor, eerlijk gezegd. En voor mij was het dan de evidente keuze om e-sports te doen, ook al was dat alleen maar voor mij evident. En zeker niet voor de VDAB en voor mijn ouders. Vooral niet de VDAB, daar ben ik heel veel op het matje geroepen om uit te leggen, wat doe jij nu eigenlijk? En ik zo, ik werk in gaming, ik zat in Korea vorige week en nu dien ik op in de halve maan om nog een centje bij te verdienen. En die zo, maar dat gaat toch niet? Je hebt een diploma, je moet ingezet worden op de arbeidsmarkt. Maar ik voelde echt dat die e-sports dat groter ging worden en dat ik daar echt een toekomst in had. En het is kantje boordje geweest, want ik verdiende geen geld eigenlijk met e-sports het eerste jaar. En ik ging er eigenlijk mee ophouden. Maar toen heb ik een jobaanbod gekregen om vaste presentatrice te zijn in Keulen voor Riot Games in 2013. En ik ben gewoon naar Keulen verhuisd en ben eraan begonnen. Maar het jaar dat je dus eigenlijk gratis gewerkt hebt om een stukje naam te maken, om ervaring op te doen, dat is dan wel een soort van moedige investering in een toekomst waar, zoals je zelf zegt, VDAB en ouders en wie dan ook, niet iedereen overtuigd was. Hoe heb je die periode overbrugd? Want we zeggen ook vaak tegen studenten, als je iets kan, moet je ook niet te lang gratis werken. Je moet ook ergens voor jezelf opkomen. Gratis bestaat niet. Hoe heb jij dat aangepakt om dan toch te weten van, ik ga hier uiteindelijk wel mijn brood mee kunnen verdienen? Ja, het was eigenlijk moeilijk, want omdat die branche net zich zo aan het ontwikkelen was, was dat eigenlijk normaal dat schrijvers niet betaald werden. Dus ik dacht daar eigenlijk ook niet over na, want die zeiden, oké, we sturen u naar Zuid-Korea, uw vlucht wordt betaald en uw hotel wordt betaald en je moogt per dag €40 besteden aan eten. Dus ik dacht, wauw, ik ben hier met mijn gat in de boter gevallen. Maar dan kom je toe en dan draai je video's en dan moet je video's monteren en dan moet je die ook posten en je loopt van hier naar daar, et cetera. Dus het is wel zwaar werk. Ook al doe je het graag. En ik denk dat ze in het begin veel mensen zo'n beetje daarmee over de schreef getrokken hebben. Maar na enkele maanden dacht ik al van, oei, dat gaat hier wel niet meer. Want als ik naar Amerika vlieg en dan vlieg ik terug, dan heb ik 2 dagen jetlag en dan kan ik 2 dagen niet in het restaurant werken en dan kan ik mijn huur niet betalen. Dus dat gaat niet. Dus ik heb na 6 maanden zo wel dat gesprek meer agressiever gevoerd met de website waar ik dan mee samenwerkte. En die hebben mij dan wel redelijk snel een vergoeding gegeven. Dat was nog niet genoeg, maar dat was wel al een stap in de goede richting. Ja. Maar dan heb ik ook wel serieuze stappen genomen om gewoon bij iedereen aan te kloppen en te zeggen, hey, ik doe dit, hier is mijn portfolio. Als jullie iemand zoeken, I'm your girl. En uiteindelijk heb ik dan geluk gehad, want het kwam er eigenlijk op neer, want ik denk dat ze 5 mensen hadden geïnterviewd voor mijn positie in 2013. En ik had de job niet, maar dan had er iemand waar ik er vroeger had mee samengewerkt, een beetje voor mij beargumenteerd. En gezegd van, kijk, dat is hier iemand die net begint, die een diploma heeft in de journalistiek, wat dat er eigenlijk niet veel mensen hadden op dat moment en nu nog altijd niet. En dat heeft mij zo over de schreef getrokken en daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat assertieve op een bepaald moment en zelf het gesprek aangaan en ook overtuigd zijn van, kijk, ik kan iets toevoegen. Dat is wel een tip die je dan waarschijnlijk ook aan studenten wil meegeven van, kom op voor wat je kan en durf daarmee uit te pakken. Absoluut. En zeker in e-sports, want e-sports is nu een zeer ontwikkelde branche, waar dat er echt veel jobmogelijkheden zijn. Maar omdat het zo populair is, zijn er ook heel veel mensen die erin willen werken. Dus je moet wel assertief zijn. En gewoon, ook al zie je gewoon op een website, ze zoeken iemand en dat is niet precies de rol die jij doet, maar je hebt daar misschien wel interesse in. Zend je portfolio, een kleine introductie en wie weet, want dat is natuurlijk de macht ook van het internet. Je kunt alles vinden op Twitter en je kunt zo direct met iemand op een Google Meet of op TeamViewer samen een meeting hebben of zo. En dat is wel op Teams en dat is wel makkelijk, want zo kun je wel heel snel contacten leggen. Maar het zal misschien even duren, maar ik vind dat het toch makkelijker is deze dagen. Je bent begonnen met, je zei het zelf, stukjes schrijven ook. Maar uiteindelijk ben je dan vrij snel, ik denk vanaf 2013, effectief ook gaan hosten. Wat toch ook wel een stijl apart is. En die events die zijn ook altijd maar groter geworden. De podia waarop je kwam zijn ook altijd maar groter geworden. Heb je nooit op een bepaald moment gedacht van dit gaat wel heel snel? Ik weet dat je op een bepaald moment ook live events van volle stadions, volle zalen... En dat in 2-3 jaar tijd, een heel snelle evolutie. Hoe zorg je dat je bijblijft met jezelf als dat allemaal zo snel rond je verandert? Ja, dat is raar, want dat is zo allemaal in een droom gebeurd, precies, die eerste 3 jaar. Want ik ben nooit professioneel opgeleid als presentatrice. Ik heb ook geen audiovisuele gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik heb mezelf zo monteren aangeleerd, bijvoorbeeld, in Premiere. En
ik moest eigenlijk mezelf alles leren. Maar ik vond dat wel tof en ik vond dat wel een leuke uitdaging. Maar vooral op het vlak van die grote shows dan. Ik weet nog heel goed, we werkten samen met producers die bijvoorbeeld aan de Emmys hadden meegewerkt. Of aan de Olympische Spelen voor NBC. En de dag voor de eerste show kwam die man en die zei, hallo, ik ben Ariel. Heb jij ooit al van een teleprompter gelezen? Ik zo, de wat? Nee. En we hebben dan zo'n screentest gedaan en dat was heel slecht. Ik weet nog, dat is een heel vriendelijke man, maar die keek mij zo aan van... Ja, Dit gaat we niet gaan werken. hier nog werk hebben. Ja. Maar dat was ook oké, want dat is zo'n ontluikende branche. Dus er werd daar niet van verwacht dat wij zo piekfijn in orde konden presenteren. En dat mocht allemaal zo wat meer op het gemak zijn. Dus ik heb eigenlijk aldoende alles geleerd. En zoals je zegt, 16 januari of zo stond ik in Keulen in de studio. En in september stond ik op het podium in het Staples Center. En daar waren 14.000 mensen. Maar ik denk dat ik daar allemaal niet zoveel over nagedacht heb, omdat het zo snel ging. En dat is misschien ook wel beter, want als je mij toen had gevraagd, zou je dat kunnen? Zou ik gezegd hebben, nee, dan scheid ik in mijn broek, sorry. Dat lukt niet. Maar ik denk dat het is belangrijk om gewoon mee te gaan en ja te zeggen als het iets is dat u interesseert, ook al ben je er een beetje bang van. Wat dat in e-sports en wat dat in online media wel het geval is. En die space is zich zo snel aan het ontwikkelen en content is zo belangrijk. Ik denk dat de deur staat open voor eender welke ideeën en soms hoe zotter hoe beter. Hè. En ik ben daar altijd proberen in mee te gaan. Oké. Je presentaties en je interviews zijn vaak ook met de nodige humor. Uiteindelijk kijken mensen ook om geïnformeerd te worden, maar ook om geëntertained te worden. Ja. Op dat vlak voel je je echt journalist of sportjournalist? Of zeg je van, ik ben vooral ook mee in dat circus, heb ik een bepaalde rol om ook het plezant te houden voor iedereen, maar je bent ook wel kritisch dan voor sommige van die prestaties van die gamers. Dat heb ik je ook al zien doen. Dat je ook wel hen durft confronteren met zwaktes in een spel, bijvoorbeeld. Ja, en dat ik soms een keer een kwankslag rond de oren geef. Maar dat is wel een interessante vraag, want ik denk daar tegenwoordig ook veel over na. Want ik ben journaliste van opleiding, maar... Oei, mijn kat. Maar soms... Jackie, mijn katje is hier aan het doen. Maar hoeveel... Het is veel entertainment nu, die shows. En ik denk dat dat ermee samenhangt, doordat, zoals je zegt, het is e-sports. En ja, we hebben natuurlijk journalistieke waarde en objectiviteit en onze bronnen checken, et cetera. Dat zit er zeker in bij mij. En kritisch zijn en objectief zijn, wat dat soms moeilijk is, want ik ben Europees. Dus als een Europees team het goed doet op het wereldkampioenschap, gelijk als journalisten over België praten op het wereldkampioenschap, dan zie je toch ook dat ze het leuk vinden als ze winnen. Maar dat moet allemaal wel aan banden gelegd worden. Hè? Maar ik denk dat ik wel meer in de entertainment ben zo kun je het wel beschouwen, want wij maken muziekvideo's, wij maken comedy skits, et cetera. Maar ik probeer toch nog altijd die essence van de journalistiek loopt er bij mij wel altijd door als ik praat over een transfer of over iets dat gebeurd is, et cetera. Dat probeer ik wel altijd te doen, maar het is wel geëvolueerd, ja. En ik kan er wel lang over bezig zijn, zoals mijn stokpaardje. Maar ik denk wel dat je ziet in de e-sport... Vroeger hebben ze in de traditionele sport altijd gezegd van... die e-sport, whatever. En we kijken ook niet die shows, daar kunnen wij niks van leren. Maar momenteel, de manier waarop dat e-sports de kijkers integreert en hoe dat ze echt content maken die niet alleen goed is voor de absolute sportsnop die alleen de pure analyse wil zien, maar ook voor degene die soms af en toe een keer een match bekijkt en die graag een keer een grappig interview ziet. Dat doen wij ook. En we zorgen zo voor de totale verpakking, denk ik. Dus dat betekent ook dat de oude droom die er was van ik wil in die sportjournalistiek terechtkomen. En ik heb het je in een ander interview horen zeggen. In het begin dacht ik via die e-sports keer ik dan naar die echte sportjournalistiek. Maar eigenlijk is het nu omgekeerd dat Astrid Zeymana en andere collega's even mogen komen meekijken bij jou om te zien hoe jullie het bij die e-sports aanpakken. Ja, misschien wel. Ik ben naar Sportza geweest, ik denk in het begin van de pandemie, dus in 2020. En toen heb ik met Aster ook lang gebabbeld daarover. Maar er is wel een wederzijds respect natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat nog altijd zo, bij sport dat ze bijvoorbeeld, is nog altijd van, zouden we daar wel in investeren? En ik denk dat het ondertussen wel tijd is. Maar we kunnen natuurlijk van elkaar leren. Hè. En hopelijk is dat zo wel. Ik spreek nu niet zo vaak met collega's uit de sportjournalistiek. Jij kunt het misschien zeggen, maar ik hoop dat er wel een wederzijds respect is en niet meer zo, die gaming,
Ja. Ik denk dat dat absoluut aan het veranderen is, ook omdat het publiek dat gewoon vraagt en dan is dat Ja. niet meer tegen te houden. Nu, in het begin zei je ook iets interessants, dat je zei, ja, die sportjournalistiek wereld vond ik nogal wat intimiderend, ook een mannenwereld. Is dat dan niet zo in de e-sportswereld? Dat lijkt mij van op afstand soms ook een mannenwereld, zeker als het over de spelers gaat, maar misschien ook heel de entourage, dat kan ik minder inschatten. Ja, inderdaad, daar heb je wel gelijk in. Ik denk dat het verschil daarin zat dat je voelt je als gamer, als je thuis voor de computer zit en dan kun je zo met al die mensen babbelen, dan voel je je toch meer verbonden met wat er allemaal gebeurt. Het is iets anders dan iemand die enkel in een grote studio tot u spreekt, maar die je nooit echt persoonlijk ziet, of een Cristiano Ronaldo die echt larger than life is, waar dat je nooit mee kunt praten of wat dan ook. Bij ons is dat helemaal anders. Je kunt tweeten naar de grootste speler ter wereld en je zult misschien een antwoord krijgen. Dus misschien voelde ik me daarom comfortabeler om enkele stappen te zetten. Maar je hebt wel gelijk dat het een hele grote mannenwereld is en was nog altijd. Maar in de laatste 10 jaar is heel veel veranderd. Superveel meisjes spelen games. Ik denk dat het ongeveer 50-50 is nu. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen dan dezelfde game spelen als mannen bijvoorbeeld, maar dat hoeft ook niet. Nee. En ik heb wel een groot verschil ondervonden in de productieteams bijvoorbeeld. Ook in mijn rol als presentatrice of als commentator zijn er nu veel meer vrouwen. En dat is een goede ontwikkeling. Maar er is nog wat werk in de winkel, zoals denk ik ook in de traditionele journalistiek. Je wordt natuurlijk dan vaak ook als pionier aangeduid. Zo gaat dat als je van het begin ergens bij bent. En inderdaad, als vrouw in die mannenwereld, is dat iets een rol dat je met heel veel plezier aanneemt. Van kijk, ik wil inderdaad zo wat de weg banen, ook voor zij die achter mij komen. Of denk je net van het feit dat ik als vrouw daar vroeg in ben gekomen, heeft mij misschien in mijn carrière ergens ook wel geholpen. Ik was wat uniek, dat is ook altijd interessant. Hoe zie je dat? Ja, dat is een heel goed punt dat je aanhaalt. Want ik krijg natuurlijk... In de eerste jaren kreeg ik altijd heel veel kritiek van je bent er alleen maar omdat je een meisje bent en omdat je er half goed uitziet met een beetje schmink op je kop. Dat is echt waar, zo verbatim. Dat hoorde ik elke dag. En het is nu wel zo dat, aangezien dat ik een van de enige vrouwen was die stap wilde zetten, lag ik misschien wel in het bovenste schuifje bij sommigen om dat jobinterview te doen. En ik probeer het altijd uit te leggen, maar ik kreeg mijn voet sneller tussen de deur, maar ik moest 100 keer harder vechten om de deur helemaal open te doen. Zo zeg ik het graag, want ik krijg ja, je zit er toch alleen maar omdat je een vrouw bent en je speelt zelf niet en dit en dat. Maar dat heeft zich wel ontwikkeld en daardoor ben ik wel een beetje een pionier geworden en een voorbeeld. Ook al was dat nooit dat ik dacht van alright, ik ga hier even een voorbeeld zijn. Maar ik krijg wel meer en meer berichten van meisjes die ook de eerste stappen zetten in de e-sports en de gaming. En die zeggen, hey, door u heb ik het toch gedaan. En dat is natuurlijk het grootste compliment dat ik kan krijgen. Hè. Die e-sportswereld is uiteraard echt een digitale wereld, waar je ook los van het werk dat je doet als host en voor verschillende kanalen, heb je ook je eigen kanalen. Dat vraagt ook veel tijd. Die personal branding is denk ik ook belangrijk en is niet meer weg te denken in heel wat sectoren. Maar hoe deconnecteer je soms nog? Want het wordt natuurlijk wel veel. Je staat inderdaad shows te hosten, dan moet je zelf nog zorgen voor wat content op je eigen kanalen. Wanneer kom je dan tot rust en hoe hou je die balans een beetje in evenwicht? Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik denk dat is voor mij heel moeilijk, maar ik denk dat voor ons allemaal tegenwoordig heel moeilijk is, omdat de wereld zo enorm geconnecteerd en digitaal is. Ik probeer te lezen, zoals je achter mij kunt zien. Ik lees heel graag. Maar om eerlijk te zijn, vind ik dat heel moeilijk. Ik kan u een handvol momenten zeggen dat ik in de laatste 10 jaar dat ik die job doe, mij echt kalm heb gevoeld en dat ik niet met iets bezig was. Omdat ik ben inderdaad ook zo'n publieke persoon. Eigenlijk, mijn job... Ik zou het liefst gewoon naar de studio gaan en mij voorbereiden en met de productie meewerken aan de segments en zo en gewoon een super product maken. Maar het is niet meer zo. Het is ook, je moet ook op Instagram zijn en op Twitter, et cetera. En als je iets fout doet, krijg je direct 1000 berichten van dan moet je daar iets over zeggen, want anders verspreidt dat zich als een lopend vuurtje. Dus ik vind dat heel moeilijk. Ik leg mijn gsm 2,5 uur minstens voor bed weg. Dan gaat hij op vluchtmodus. Dat probeer ik. Want anders, je kent het, dan om 11 uur 's avonds, ik ga nog één keer kijken. En dan lees je zoiets, of je krijgt een e-mail of het een of het ander en dan is het om zeep. Dus ik probeer dat zeker. En af en toe een keer op reis gaan of terug naar België gaan. En dat gewoon met de vrienden en de familie thuis. Want dat interesseert hen toch niet, dat ik volgers heb op Instagram of zo. En dat is leuk, want dan is het gewoon even normaal leven. Je zegt naar België gaan en met vrienden en familie thuis.
Is België nog je thuis? Is Berlijn of Duitsland dat geworden? Welke plaats noem jij echt thuis? Oh, dat is moeilijk. Ja, België eigenlijk, maar Duitsland is momenteel wel mijn thuis, omdat ik hier de meeste tijd doorbreng natuurlijk. Maar de roep van België wordt wel luider en luider, want ja, ik weet niet, dat zo ouder wordt zeker, maar je mist dat zo wel. Dus misschien ga ik er kijken of dat ik daar ook terug aan het werk kan. Binnenkort, we zien wel. Maar ik maak nooit echt plannen. Ik doe gewoon wat... Allee. Als er zich iets aanbiedt, dan ga ik daar altijd over nadenken. En zo heb ik het al 10 jaar gedaan. En dat ga ik blijven doen, denk ik. Want ja, het heeft nog geen windeieren gelegd. De oproep naar een grotere Belgische game-industrie, dat je meer van hieruit kan doen wat je graag doet, maar wel dichter bij huis zijn. Dat zou voor jou ideaal zijn. Ideaal. Misschien ook nog even terug op dat personal branding. Je hebt gezegd hoe dat je probeert te deconnecteren, maar anderzijds heb je denk ik ook wel sociale media gebruikt voor jezelf om inderdaad aan je status te bouwen, om geloofwaardigheid uit te bouwen, om een publiek te bereiken. Dat is tegenwoordig in heel veel sectoren belangrijk. Ik denk ook veel van de studenten die dit gaan zien, zitten in een sector die met communicatie, design, maar ook de sportwereld en zo te maken hebben. Welke tips geef je daar aan mensen die inderdaad ook zichzelf een stukje online willen gaan uitbouwen? Hoe pak je zoiets aan? Ja, ik denk authenticiteit is heel belangrijk. Dat wordt nu nog belangrijker. Ik denk dat mensen zich stilletjes aan ook beginnen te verzetten tegen al die gemaakte personages en de filters en alles. En we beginnen te beseffen dat dat meer kwaad doet dan goed. Hè. En ik denk dat je vooraf moet denken, oké, welke grenzen stel ik aan mezelf en welk deel van mij ga ik online gooien en waar stopt het? Ik heb bijvoorbeeld zo demarcatielijnen. Ik probeer mij niet te mengen in politiek, ook al is dat door wat er zich in de wereld heeft afgespeeld de laatste paar jaren quasi onmogelijk geworden. Maar en ook al heb je daar zeker een mening over, dat weet ik ook. Absoluut. En dat wordt ook moeilijk, want dan zeggen de mensen altijd, waarom zeg je daar niks over? En dan denk ik, als we daaraan beginnen, mijn platform gaat om mijn werk, first and foremost. Maar zoals gezegd, ik spreek me daar wel soms af en toe over dingen uit, over religie, et cetera, over bepaalde dingen in mijn persoonlijke leven, want mensen denken soms, zij deelt alles, maar dat is niet waar. Er is heel bewust ook een deel dat de mensen nooit zullen zien. En ik denk dat dat wel belangrijk is, want je kunt je wel verliezen in die online aanwezigheid. En denken, oei, ik heb hier zoveel kliks gekregen en zoveel likes, en dan gaan veel mensen mijn artikel lezen of dan mijn show kijken, dus ga je iets controversieels doen. Ik vind dat heel gevaarlijk. Dat zal mijn raad zijn, denk ik. Oké. Ook iets waar je misschien wel de studenten op weg kan helpen. Ik weet niet, nu werk je waarschijnlijk vooral als freelancer en ben je niet meer vast in dienst bij een van de grote gamingbureaus. Ook dat is de realiteit voor veel jonge mensen, zeker in de creatieve industrie, die op de markt komen, die moeten beginnen als freelancer, of die ook gewoon willen beginnen als freelancer, die zich niet vast willen verbinden. Wat is je advies daar? Wat raad je daar aan studenten aan? Ik zou zeggen, het is heel comfortabel als je een vaste job kunt krijgen. In e-sports werkt dat dan vooral met de publishers van de games. Bijvoorbeeld Riot Games, waar ik heel veel voor werk. Dat is natuurlijk comfortabel, want dan weet je waar dat je geld vandaan komt elke maand, je huur. En je kunt werken aan iets dat je leuk vindt. En als die mogelijkheid zich aanbiedt, moet je dat zeker doen, denk ik. Want het is gewoon heel leuk om die stabiliteit te hebben. En dan binnen die bedrijven kun je ook altijd kijken, oké, die persoon doet die job en misschien interesseert dat mij wel. Ik kan daar misschien wat vragen stellen, misschien is er een opening, et cetera. Maar dan kun je ook wel na een tijdje vastzetten, wat dat bij mij het geval was. Ik had het gevoel dat ik niet meer werd uitgedaagd, omdat de shows die geproduceerd worden voor Riot zijn tip-top in orde. En er loopt eigenlijk niks meer fout. En dat klinkt misschien slecht, het is niet dat alles fout loopt bij andere producties, maar ik werd niet meer echt uitgedaagd, dus wou ik gewoon ook andere dingen doen. Daarom heb ik mij zelfstandig gemaakt. Als je zelfstandig bent, heb je natuurlijk wel heel veel druk. Hè? Want ten eerste weet je niet altijd elke maand waar dat de paycheck vandaan komt. En ten tweede moet je je ook constant aanpassen aan onze veranderende digitale wereld. En dat brengt wel een speciale stress met zich mee. Ja. Je bent ook maar zo goed als je laatste opdracht natuurlijk, als je inderdaad als freelancer werkt. Je moet daar wel goed voor gebouwd zijn. En ik denk wel, er is wel ook natuurlijk niet iedereen moet een social media personality zijn, hè. Ook al is het belangrijk, je kunt dat ook alleen laten draaien om je werk, bijvoorbeeld. Of misschien is dat wel een uitlaatklep of niet, maar je moet het niet forceren, want dan word je ongelukkig, denk ik. Oké. Is de gaming-industrie een industrie waarin je oud kan worden? Want natuurlijk, je bent samen ermee opgegroeid. Je was een 20er als je eraan begon. Je bent intussen in je 30er jaren. Zie je jezelf dat ook binnen 10, 20, 30 jaar mee met die industrie? Gaan daar dan 50er en 60ers in werken en zichtbaar zijn? Dat is nu het geval niet, dat is logisch. Maar hoe zal dat evolueren? Heb je daar al over nagedacht?
Ja, ik heb er al veel over nagedacht. Want ik krijg natuurlijk al sinds dat ik 25 ben geworden jij bent te oud, waar is onze jonge presentatrice? Dat is hier ook het geval. Hè? Maar ja, we zijn de eerste. We zijn de eerste generatie. Allee, dat is niet compleet waar. In de jaren 80 werd er ook al Uiteraard. becommentarieerd voor Pong en zo. Maar wij zijn toch een groot deel van een generatie die ondertussen al iets ouder aan het worden is. Hè? En in gaming is 34 heel oud. Want zeker, ja, de nieuwe spelers zijn 17 of 18. Maar ja, ik heb er al vaak over nagedacht. En ik ga gewoon doordoen en we zien wel wat het brengt. Misschien dat ik geen zin meer heb om elke dag make-up op te doen en op camera te verschijnen. Hè. Dat kan best ook zijn. Ik merk dat soms nu ook, dat ik soms denk, oh man, zeg, hey, heel die tralala. Dat kan zijn. Maar het leuke aan e-sports is, en dat is waarschijnlijk in de sportjournalistiek ook zo, is dat je wel mogelijkheden hebt. Hè. Als je zoveel ervaring hebt in de sector, kun je ook achter de schermen beginnen werken. In de productie bijvoorbeeld, daar wil ik misschien ook wel enkele stappen nemen later. Want ja, ik ken die producties van binnen en van buiten en ik denk dat het publiek heel goed ken ondertussen. Dus dat zou ik zeker wel willen doen. Lesgeven en coachen, maar je hebt uiteindelijk dat lerarendiploma ook. Ja. Je zou je kennis wel kunnen doorgeven en nieuwe jonge talenten opleiden. Is dat iets waar Ja, je ooit al dat over is een gedacht heel hebt? goed idee. Dat is een heel goed idee. Want nu heb ik daar jammer genoeg geen tijd voor. En ik krijg soms wel mails. En dan denk ik, oh, dat zou ik wel willen doen. Maar dat is een goed idee. Ik zal dat opschrijven. Oké. Tot slot, ja, dus het publiek van het interview zijn studenten. Ik denk dat sommigen ook een droom hebben. Misschien ook in de e-sports. Er zijn aan Howest ook heel wat opleidingen die met digital design en digital arts en entertainment, gaming te maken hebben. Als je nu één advies, het is natuurlijk een heel clichévraag, maar als je één iets zou moeten meegeven aan diegenen die echt aan de start van hun carrière staan, 18, 19, 20 jaar oud zijn, wat zou jij hen dan aanraden? Amai, ik zou zeggen, het is normaal dat je je een beetje verward voelt en het is normaal dat je niet weet wat dat je 10 jaar een plan is. En ik denk dat ons als maatschappij veel wordt ingepeperd om je moet die doelen halen tegen je 18, je 22, je 25, dan je huis, dan dit en dat. Ik zou zeggen, de pot op daarmee. Probeer je eigen pad te volgen en als je voor iets gepassioneerd bent, probeer het dan gewoon. En als dat niet lukt, zoals ik was er ook bijna mee opgehouden, ja, dan kun je wel iets anders doen. Hè. Ik ben begonnen met geschiedenis omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis. Maar ik had nooit echt... ik wilde nooit echt daar verder in gaan of daarin doctoreren. Maar ik heb daar wel enorm veel van geleerd. En dat heeft mijn wereld compleet laten openbloeien. Ook gewoon, ja, studeren hè, is de max. Vond ik toch de max. En hij leert gewoon zodanig veel mensen kennen. En zeker in onze ever-changing world en in onze digitale wereld, ja, durf te proberen en durf buiten de lijntjes te kleuren. Want zo kom je soms aan de beste mogelijkheden. Ja. Fantastisch. Dankjewel, Eefje. Merci voor de tijd die je gemaakt hebt voor mij en voor al die studenten. En veel succes in wat je nog allemaal doet en onderneemt. Merci. Geen probleem en jij ook nog veel succes. Yes.
All right, and we are back. Thank you so much for staying in for the panel discussion, and I really hope that you enjoyed our exclusive interview for Howest International Day with Eefje Sjokz Depoortere. Super awesome, very inspiring, and just like mentioned in the interview, she really is a pioneer, I think, in esports presenting in the industry today. Here we are. Time for our panel discussion about esports. We have Wouter, we have Damien, Lars, Sven, Philip, and Tim. Tim was in a previous Game for Thought stream, so really excited to have him back. And we're going to jump right into it. The first question, it might seem like a really basic question, but I think it's actually essential that we flesh out what exactly esports is and what it encompasses before then we dig a little bit deeper. So, first question, what actually are esports? How can they be defined and how can they really be understood? Damien, start. Hello, Damien. Go right ahead. Yes, yeah. So for me, and also to an extent, what we decided, for example, at the Esports Federation here in Belgium, is that esports is the competitive video game side, but it has to be organized in a structured way. So it has to be a competition that has a certain following, not just a individual playing against an older individual. Okay. So what I'm hearing is that it's sure people playing video games against each other, but it also needs Exactly. to be structural. There has to be like some kind of following behind that game, that tournament, in order for it to be considered esports. Yes. Awesome. Thanks, Damien. Anyone else would like to join? Add in what you consider esports to be. I think it's a pretty perfect picture of what esports should be like, and the things that Damien and me and us esports teams owners are actually doing. Esports is competitive gaming, but as Damien said, most of the games these days can be played competitively, but they're not considered esports. So, well, basically every aspect that Damien says is, I think, the basic definition of what esports is. Great. That one was an easy one then. Yeah, it was an So easy one. competitive gaming amongst each other, but also not all competitive video gaming is considered esports. It needs to have a structure. It needs to have some kind of following in order for it to be considered esports. Yep. Great takeaway. Great way to start it. Building off of that, we see esports oftentimes as kind of a mix between online gaming and business and also sport. And so I'm wondering, from those of you who are really involved in the esports world, where you see esports to really lie on this continuum, I guess, of game, sport, and also business, because I think there are some pretty heavy business elements involved in esports as well. So game, is it a game? Is it more sport? Is it a business? Where do you think it lies? Tough question. No, I think it's definitely a big business, just like sport is. If you consider just the value of some esports teams, you can compare them to big soccer teams or big NFL teams internationally. So it's definitely a big business. But difference between esports and classic sports is that there is an ideal blend between entertainment, what the competitive side of classic sports is. If you look at a soccer game, you can watch 90 minutes of nothing happening. Well, that won't happen in esports because those games are tailor-made to be entertaining. So you don't sweat that much while playing esports or playing games, but there's definitely a competitiveness and an esports side as well. So esports is maybe, well, the term, I don't really like the term esports, but the sports thing is the competitive side and the E is maybe the entertaining side. So it's the ideal blend of entertainment and sports to me. Okay. Interesting. So you view it actually not so much as a sport outlet. No. Okay. No, because a lot of people, when you talk esports, some people compare it, or some people ask why esports is not part of the Olympic Games, for example. In my right. opinion, there is no place for esports in the Olympic Games because basically it's
it's a different world. So Right, right. I see already in the chat, somebody says that it is a media business. So a lot of this, it seems like, is driven by that entertainment factor. So I'm sure that that looks different in traditional sports versus esports, which is really heavily driven by the entertainment side of it. I agree. Yeah. Lars, I wonder what your input is. So Lars has a lot of experience within esports himself. Lars, how do you see it? How do you see esports? Is it more a sport for you, or is it kind of that entertainment element for other people? I think it kind of depends on what you view as a sport. Because, for example, chess there's also a debate around it. Is it a sport or not? Well, some say a sport needs to be physical in order to be a sport, but others say it can also be a mental thing. You know, chess is a mental thing, and a lot of people start to call it a sport. And I think that maybe you can say the same about gaming. It's also more of a mental thing instead of a physical thing. So yeah, I think there's definitely a debate that you can have around that. But yeah, it's definitely a big business and also a lot of brands involved, and I think it's gonna keep growing even more. Sure. And Tim, so Tim and Lars are DIE students. I really want to hear what they have to say about this as well. Tim, how do you view esports? I think it's a very interesting thing. Esports, it's like very unique. Like there's a lot of overlap from other things because we call it esports. Because like for instance, when I watch esports, of course, I'm just so like the sorry to regular- interrupt. I'm hearing a little bit of echo. Maybe if Lars Oh, yeah, could mute yeah. himself. I'm sorry, Yeah. Lars. We want to hear what you have to say, Lars. Go ahead, Tim. Yes. Okay, so where was I? Oh yeah, so esports, I think it's very interesting and unique. Like most people said, it's mostly entertaining, but it's also kind of a sport thing where like you'll have like your favorite teams compete and like try to be the best at what they want to be. And just like in soccer, where you'd be like, I don't know, like a fan of like Arsenal or something else in other esports, you'd then be fan of like the esport teams. And also with the business sides, um, I think recently, definitely a lot of like the sports industry, like I know like there's like a team, there used to be a team, I forgot the name, and it got like taken over by like a very big company that was actually like a sports company. So we're getting a lot of inspiration from the sports industry itself, but it's also kind of starting to like merge and like all work together. And I think, yeah, just like Lars said, it's already a pretty big industry right now, and it's definitely still going to grow a lot more in the future. And yeah, Right. I'm hearing a lot about growth also in the Sjokz interview. She's been in the picture for quite some time. And I really wanted to know from you all what the progression of esports has looked like, say, in the past 10 years. How has it grown? And how does esports look different now than it did like 10 years ago, for example? well, I think the main thing that changed on esports is definitely the scale, because for instance, the thing that I mainly watched was League of Legends esports, and then like back in the early days, I think the very first World Championship, it was literally like in a basement or something, with just like some PC set up, and Rome then wasn't built in a day. yes, and then 4 or 5 years after that, it was such a big event. It like filled up an entire stadium, and it like had more viewers than like the Super Bowl or something. So like it just keeps exponentially growing, and like definitely the viewership, and like the more viewers it gets, the higher the production value, and then the more interest, and then it kind of just like builds off of each other until it just gets bigger and bigger. And maybe eventually it'll stop getting bigger or plateau. Who knows? But for now, I don't. I in my opinion, it feels like it's still just growing. Would anyone else like to add on that? The progression of esports, saying that in the past 10 years. Yeah, I think it's also combined with how people consume content. We used to watch TV, and it's on TV, so you have to watch it. That's it. Well, these days you decide what you want to watch, and I think all the new stream stuff like Twitch and all the other ways to consume content have made it very easy to consume esports, which was very different before, because TV stations
maybe don't see it as sports or don't see it as a good form of entertainment, while the basics or the content is still the same as 10 years ago. It's quite often the same games as 10 years ago. The show element is different because of the fact that it has more airplay now on different channels. That's what I think. And also, if you look at how people um, yeah, communicate or consume media, we went from traditional media to social media, and it looks like gaming is the next big thing there. Right. Esports plays a very important role there, but gaming in general, of course, even more. Right, right, exactly. I was going to bring up also, yeah, the rise of social media. And exactly as you say, the way that we are consuming these things. And I think, just as you say, it's easier for us to consume competitive gaming now than, for example, when we could only access it via TV. Okay, great. So I think that we have a good foundation about what esports are, how they've come along in the past 10 years. Now I really want to dig deeper, and I want to get into some of the questions that students submitted beforehand. I want to dig into some of the, I guess, ethically tinged questions at this point. So I have a question that reads the following. Esports have always had more male teams than female and mixed teams. Do you think that that could change in the future? Gender representation in esports teams. Damien, it looks like you want to say something. It's a touchy subject, Trick but question. yeah, yeah. Of I think I can also speak for Philippe that we don't want nothing less than female teams also joining the scene. But you also need to consider, why is it so that it already is in sports? Why is it so that it already is also in terms of business? In a lot of business or industries, it's led by men. I think we still are in a certain stigma that needs to be led by women to make the change. We already saw, I think, past years that a lot of things are happening, that are changing. But unless there's no structure, because again, esports is around creating the structure. If the structure is lacking, then it's difficult for female teams to be noticed. It's difficult for female players to create teams with other female players. Is it female players with female players that we want to see, or is it mixed teams that we want to see? Because in a physical way, it shouldn't matter anymore. You could say in sport it does. In esports, it shouldn't really matter. But that's something that only the future will decide. I don't. I believe there's a movement going. I think ESL has launched its pro league on Counter Strike, for example, this year, just to push towards women teams. I believe Valorant has done so as well. So we certainly see a movement. We are far away from what sports already offering, but I think the same with the growth. I think the growth can be faster than it was in sports for female players, but it's just a matter of time. Right. What do you think maybe the reasoning is that traditional sports, physical sports, are further along, I guess, with that domain? Because they exist way longer. Yeah, okay. That's the Yeah. biggest one. Sure. So it's all time related, you think? Yeah. Or a lot of it is time related. I think also, if I can add on to that, in traditional sports where it's more physical, on average, there's a reason why we split up like male and female sports in traditional sports, because male and female like bone structures and muscles and stuff, that's all different. But when it comes to esports, there isn't really that much of a difference between a male or a female player. So you can really divide up the two sections, because then you're kind of saying like, oh, then the female players are worse somehow. But I think also the main issue is definitely that the first step needs to be set. I think that like if you're like a female player, you're pretty good at a game, you're like, oh, I want to get pro at this, and then you look at like the pro scene, and then all you see is just like all full male teams. Right, So there right. isn't really any representation where you can look at and be like, oh, like
like, oh, she's doing this and I want to join a team like that as well. So Right. I think it's the first step needs to be taken until we can get there. Great point, Tim. And I think it also goes back to Damien's point about there being a need to work on the structure. And then if you work on the structure, then I think the rest will follow. But yeah, compared to traditional sports, physical sports, I think esports are new, much newer in the game, a much younger industry. So I think that it sounds like over time, these things will develop further. I also think if you look at gaming in general, it's a way more female audience than people expect. Right. Especially over the years with the new Nintendo games and more casual fun games. And over the last years, you also see a lot of change in streamers, content creators on Twitch. There's way more female content creators than ever before. So I also think it's a matter of time before those players move over to the esports scene. I think the esports scene now has been built on what happened over the last decade or two. And back in those days, it was a male hobby, let's say. It's just a hobby for men to play video games, and for women, way less. Maybe I'm wrong, but that's a perception I have. So you think that like women who game, they're in history, they've been more focused on like the individual gameplay instead of competitive gameplay. Okay. Yeah, Like just different games, I think. The different games indeed that are not necessarily esport titles or became esport titles, but maybe that can change in the future. That there are different games that are more where you have more female audience, both in the fan base and in the participant base. I know there are Just Dance competitions, and it's maybe a very stupid example, but it's a very female scene, and it's very popular. People watch it, people enjoy it. Yeah, it's the complete opposite of what we have in esports, of course. Yeah. I also believe in terms of games and esports. I think League of Legends already did quite a lot for female gamers to out themselves as a gamer and as a esports fan, let's say, and I wouldn't say it's solely due to, but it has a lot to do with the people that represent the game as well. And I think the example of Eefje is certainly one of them that has driven a lot of girls to get into the industry and develop themselves as well, not only as a gamer but also outside of the playing field. That has already happened. But in terms of the playing field, it still needs to happen because there's no Sjokz on the playing field yet. Exactly. Right. So I think also a lot of it has to do with what we see. I think what Tim mentioned earlier, like if you're someone that wants to join the esports domain, the esports world, but all you see are male gamers, maybe it's different to see like a Sjokz, if you are a female that really wants to get into esports, than being surrounded by male gamers who might like the same games, might also play very different games as well. Anything else to add, Sven? Yeah, I think Twitch is helping a lot with that, right? Because there's a lot of female streamers. Well, a very diverse, amount of streamers that I think cater to all different audiences. If I look at my daughter, who's 8 years old, she watches a lot of YouTube and watches a lot of Twitch as well, and she watches a lot of female gamers, right? Playing Minecraft, playing Overwatch, or whatnot. So I think she sees herself represented there, and she plays a lot of these games as well. So I think it might also be a bit, a change in generation. Like the new generation might be different. I think as parents, it's also very important to support this, because I think, for example, my daughter, she's in a class of like 50% girls, 50% boys, and pretty much none of the girls play video games. She's one of the rare ones. But if they come over to our place, they all want to play, so they love it. But it's not something they see at home. It's not something they're allowed to do at home too much. So I think it's a bit our responsibility to to get away from that stigma where games are not good for you. Games are, there's a bad hobby. It's not healthy. It's not. While it does, my wife always says, you've been playing since you were a kid, and you turned out okay. We're all pretty decent, still, right? Yeah, right. So I don't think that counts anymore. So
Great. I'm very glad that you said that, Sven, because I also wanted to ask about stigmas, misconceptions surrounding the world of esports. For example, online gaming makes you lazy. That could be one. Um, they're not exercising, not going outside. Any stigmas that you would like to debunk or misconceptions that you wish and that you want our Twitch streamers out there to know is actually not correct about esports? Wouldn't we have to say that esports is just pretty much like any IT related job or hobby or whatever that, like, for example, when I was a developer, I would sit down all day long from 9 to 5, even longer if you count traffic. Um, it's your own responsibility to stay healthy, to stay, active and all that. Esports, I mean, as long as the teams are treated properly and, they're not training too hard because it's also the responsibility of the manager and all that. But it's just a job or a hobby, just like anything else. Like, let's call it a job, right? Because it's professional esports. So I don't really see much difference with any other desk job, except it just requires good ergonomics, a good chair, enough movement, enough breaks during the training and all that. So I don't really see how that's much different from that. It's really interesting you say that because I actually haven't heard the comparison to a desk job, because it also involves a lot of sitting down, a lot of staring at a screen, and just like you say, yeah, it's our decision. It's in a large way up to us to stay healthy. Anyone else like to add anything? Stigmas, misconceptions about esports? Yes, Damien. I think to continue on that one, in 2019 we did a market study in Belgium, and it showed that the physical movement beyond the time that they were gaming, esporters were doing more so than non-gamers or gamers. So the fact that they are competitive, they know they need to be at a certain level. It has a combination more so with sports and being physically active than the traditional gamer, let's say, or even the non-gamer. So I think that breaks a lot on the stigma. Do you think that that could be just as it applies to esports and esporters, that they actually exercise more because of their competitive nature? Do you think that also applies to gamers who don't engage in esports and they're just playing their individual games? But the difference is that an esporter takes his craft professionally. When you're at the top in esports, most of the times you have your personal coach, you have your personal chef. People look after you that you're actually physically well. You won't become a better esporter by playing 15 hours a day. Everything is very structured. You can compare it to a top sports club where everybody is closely followed to make sure that you train the best in the best circumstances, and that doesn't include playing 15 16 hours a day. It means maybe like a desk job, just getting everything done in the most efficient way, but also make sure that you're physically well, that you eat well, that you exercise. There's not that many, well, there are obviously people that are not the fittest as esporters, but most esporters are really well trained athletes, you could say. So that's probably the biggest stigma that esports has. It's just gaming, people putting a lot of hours into games and basically doing nothing and just sitting in an attic. So they don't That's not understand the case. the professional nature No, of this. no, not at all. So speaking of the professional nature of this, I'm actually very curious myself. I do not participate in esports, so I'm very curious. I think our viewers would be too, about the training. And say I want to become somebody in the esports scene. What kind of training do I need to go through? How many hours a day do I need to practice? You mentioned the personal chef. I did not know that at all. I didn't know that was part of it. So the training, what does it look like? I want to be There's in esports. different levels. You won't find a personal chef at Sector 1 and Lone Lines, unfortunately. Maybe It's one day. The Champions League of esports. We're just the Belgian level. But if you want to become a professional gamer, then you should consider it as a full-time job. I think 40 hours a week
for example, in Counter-Strike is a regular average. So, but at the level that we're playing, we're amateurs, you could say. So most of the esporters that play for teams like Sector 1 and Lone Alliance are actually students. So they have their student life and then their full-time esports job, you could say. So that's the grind, you could say, to become an professional esporter. So there's different levels in esports as well. Sure. But Lars, if you want to yeah, go yeah, ahead, but if Philip. you Go want to ahead. become a professional, you have to put in the time, obviously. But Sure. it's like in professional sports, it's a very steep climb, and only the 1% actually gets there. So Right. Good points. Lars, since you are personally involved in esports, I want to hear also about your training. What does your day look like? Yeah, I'm still a bit of a level below Sector 1, but obviously trying to get there, right? But yeah, it just kind of like depends. It's usually 3 to 4 times a week you scrim against other teams that also participate in tournaments, and you just have to go for every opportunity, apply everywhere, and it's also just a lot of practice on your own. So you have your, like, obviously it depends on the game, but usually a lot of esports games are team games, and so you have your team practice, but then you also have your personal practice, where you practice your individual skills, um, and you try to get on a higher level yourself. Do you find it difficult, Lars, since we just talked about the topic of staying active? You're involved in esports and you are a student at Digital Arts and Entertainment, which is very time consuming. I think a lot of our students would say that, and you're behind the screen a lot. What is that experience like for you? Yeah, I mean, you obviously try to stay healthy, right? You try to do some activities, even if it's as simple as riding a bike to school or something, and just trying to stay healthy and do well on school, and also put in some time for esports and stuff like that. It's just So trying to balancing yeah, everything it out. sounds a lot like balance and also like time management as well. Yeah. Great. So moving on, I really wanted to ask about, and I know that a lot of students wanted to know about this as well, cheating and doping, for example. This is a huge topic of discussion when we talk about esports and the ethical implications of esports. I want to know, how big of an issue is this really? And what is the solution? How do we work towards a solution if this does happen? What is the process then to navigate that situation? Maybe to give it a bigger perspective, how big the problem could be, is in the gambling market, in esports in itself, the viewable market is around 20 billion US dollars a year, a little bit over, I think, as of last year. But the invisible market, as they call it, is more than 100 billion. That means that a lot of black market is going on in terms of the gambling market. Of course, we need to mention, just like every viewing number on esports as well, and certainly on League of Legends, a lot of those numbers come from Asia, and more specific from China, because Asia is also a gambling region, so to call it. But yeah, it's certainly a big issue. You have the Esports Integrity Commission that is trying to do something about it, but it's how they call it in Dutch. It's dweilen met de kraan open. It's an issue. As long as you don't get a grasp on it, it's hard to manage it. Is there any protocol at this stage? You mentioned the esports ethics committee, it was called. So is there any protocol at this point? If you see or realize that there is cheating, there is doping, what then happens? They have a whole system in place, but maybe the number of
suspicious betting alerts versus the number of bets. Last 2020, the number was 130 suspicious alerts, so the number is very low compared to the market itself. It also mirrors what is still out there. Of course, I think the game developers do a big job in here, and seeing them also structure the leagues themselves is really grasping the problem at the source, because they are running the competitions most of the time, so they can grasp the issues as well. But beyond that, in the less structured esports, let's say, you still have a lot of titles that are not as structured as League of Legends or Counter Strike, etc. Then you still have possible issues, and I think it's a common thing on a daily basis that these issues occur. So it sounds like also it depends from league to league what exactly that protocol is. How good of the game developers they are, and they can stop the Right, right. Super interesting. And also with I think with esports specifically, when you compare it to regular sports, I as far as I'm aware, I don't think doping is as much as a problem because it's not so much physically that you can like enhance you, like you can't like enhance yourself to like click faster or something like that. There That's not is. really a thing. Or I guess There is though. like I At don't the know at the at anyone. the top competitions, there are drug tests. yeah Oh really? Yeah, yeah really, Yeah. they are. connected to WADA even. Yeah, I yeah, was yeah. personally so sure. actually before I was preparing for this stream, I was aware that cheating and match fixing was a pretty significant issue in esports. I was not aware of doping. And clearly, this is an issue that we think is connected to physical sports, more traditional sports. But I really did not know that it was involved also in esports. So I also want to hear more about, Philip, if you could explain like what kinds of doping actually take place in esports. How is this actually, how is it measured? Well, you can. How is it measured? Well, if you imagine that you have to play finals in one day, and you have to play, I don't know, 5 to 6 matches of maybe 1 hour each, they have to stay. Well, you have to stay attentive for 6 hours straight. There's no human being that can actually do that. So then it's easy to get the first drug that makes you attentive for those 6 hours, and just take it. But there's plenty of examples in the early esports days of people that were obviously drugged and play while playing esports, but that is harder, if not impossible, at the top level right now, Right. because everyone's tested. So even well, there is mechanical doping as well. So you can put software in your keyboard and your mouse to cheat. That exists as well. So, but at Wow. the highest level, there are systems in place to make sure that isn't supposed to happen. But there Hmm. is doping in esports for sure. I actually have a quick question for Philip. Um, uh, is there like are there like any restrictions on like drugs like ADHD medication, for Yeah. instance? You're saying like, Well, is that not allowed or something? well, it's especially HDHD medication is considered doping, but also other drugs used to be So even taken when by you have a professional prescription. esporters. Well, you're not. Well, there is a list. There is an esports list that I think it's WADA Yeah. approved even, or it's following WADA regulations. What to take and what not to take during esports competitions, and the top competitions check on that. So That Wow. would you mean have to be clean as an esporter. Yeah. someone with ADHD would not be able to actually Yeah, participate in esports. like me No, for if he's legally allowed by Yeah. a practitioner, then of course he's gonna be allowed. But you But can then take someone, ADHD medicine at a higher level than your regular level, and it might also impact. So in terms of the WADA, that are the levels that are being controlled as well. Hmm. If they do checkups and they know your background, then they can measure the difference between what your regular level is and what the exceptional level is. Right. But with a prescription, then it's Just as in feasible. sports, it's Okay. basically the same Yeah, thing. Yeah. yeah. Sure. That's why WADA is also the one taking Hmm. care of that.
Sure. But, Building but, from, but yeah, go right ahead. yeah, I was gonna say, I think the one of the issues is that on local competitions, people play from home, so there's very little ways to check what people do. Right. Compared to if you have a local football competition, you're all at the same playing field together, and it's pretty obvious if something's wrong with someone. But I don't know if it's that easy to do that when people are playing from behind a computer. Yeah, it's very hard to find out. That's the difference between local tournaments or smaller tournaments and the bigger events, which are all offline, supposed to be offline, and then all measures are taken to get drugs and mechanical doping and other cheating out. Yeah, you had the case during the lockdown. Well, was it a sim racing competition where one of the Formula One drivers turned off his camera, let someone else drive. He won, Wow. and eventually he was disqualified, Got but also caught, was yeah. kicked out of his team, out of the Formula One team, I think, Wow. because of that. So that's also a stupid form of cheating, then not doping, but. Yeah. So eventually people find out. That's Sure. the bottom line. And also, yeah, and I think the regulation varies. It sounds like between leagues and how big, if it's Yeah. in person or online, the regulation varies. But it seems like there still is regulation that exists, especially with cheating and doping and things like that. Although I can imagine it is much harder. For example, during the lockdown when everyone was at home, and so Obviously, yeah. yeah, sure. Building off of that discussion, especially doping and that discussion, I also want to know about accessibility in esports. Whether there are specific measures or features that people with higher accessibility needs can employ. The If there are any esports players as well. That also talk about accessibility needs, anything like that. So I was wondering if you knew anything about accessibility in esports. I know there's an initiative in the Netherlands Yeah. that ESL has partnered up with an association to set up a league. Um, yeah, Okay. for Okay. disabled people, I think it is. I'm not entirely sure. Mm-hmm. So there are definitely initiatives, and I think that's also the good thing of the gaming community, maybe not esports specifically, but just gaming, that a lot of charity projects and a lot of support is given by communities, and that it's a very caring environment. Sure. But the big plus of esports and gaming in general is that it is accessible as it is. But if you're visually impaired, then obviously and it becomes difficult. But there being games and being digital and being able to play behind the screen sitting is obviously a big plus and allows a lot more people to actually participate. But obviously Sure. there's still some boundaries Yeah. that you can go through. I can imagine also that it depends on the game and whether Obviously, that yeah. specific Yeah. game has accessibility features for Yeah. example, visually impaired individuals. I think that is also heavily dependent. But even then, there's an example of a Dutch guy who's actually really great at a fighting game, which is, well, obviously if you're visually impaired, playing a fighting game is really difficult. But still, he's a national champion, I believe, and internationally achieved as well just by using sounds. Um, Wow. so I mean, it's all possible. But I think gaming in general is very accessible. But obviously, there's still some things that you cannot uh, go through or just cannot fix. It's a tricky one, I think, as well. If Yeah. you, for example, the visual impairment, a lot of games now support, specific color schemes and all that to support people, who have these disabilities. But if you might even see it as an advantage in some certain games. I mean, True. as in they would see too much data, too much information compared to regular player, like people turning down the resolution of their games and all that. I mean, to see more in the game than they're supposed to see. So I think it's going to be a very tricky thing to balance if you want to do that properly. But there should be a way to support that. And then Yeah, there's a very question interesting whether point.
Yeah, it's. I think it's very difficult. It's a very difficult thing to do, but I think they're working. I mean, accessibility in games is a big thing now, so I think there's good. Good to hear. progress there. Good to hear. All right, I want to tackle one last question before we head into the audience Q&A. If you are out there on Twitch, remember that you can ask a question at any time in the chat. Just put a Q beforehand so we know that it is a question. But if you have anything on your mind, if you have a question, go ahead and put it in the chat. My last question from the pre-submitted list. This one's actually really interesting, I think at least. So it reads, what are the educational implications of esports, if any? West Virginia University, which is a university actually not too far from where I am from back in the US, they now offer a minor. So they offer a track in esports that is part of their curriculum, which it actually just began this past fall. So not too long ago. Could esports be considered a legitimate educational domain? Any thoughts Yes. on that? Okay. No, what I was planning to say is if you look at how the sports industry has developed over the last 20 years, from a hobby thing into an industry, into sports marketing educations and specialized companies and so on, I think esports will have the exact same flow in the upcoming 5, 10, 15 years. So it's just a matter of time again before this industry becomes more and more relevant and it gets its own educational programs. There were some people that supported it at West Virginia University. There also were some people who really were not for this and did not view it as a legitimate minor. It also goes back to the discussion that we had. Philip made that point that people don't see this as professional. They kind of view it more so as a hobby. Any other? Yep. Sorry. I was going to say, yeah, you can say the same of actors or musicians or whatever. You also have educations to become an actor or a musician. Is that a job or decent industry compared to entertainment or esports? So Sure. Depends on what you think that professional is, but given the money that you can earn at the highest level, I would consider it professional. Well, but I think esports, one of the issues that it has is that it's still a very up and coming industry, obviously. And like as an esports gamer, you're like very like stuck to your game. Like you can get good at a game, but like let's say in 5 years, like let's say you're like a pro league player, and in 5 years the game is just dead. Like nobody likes it anymore. Then all of a sudden you're like out of a career. You have to like find a new job or something. And the thing with like getting paid a lot of money, that is true, but also on average, like esports players, they also have to retire really early because usually the esports teams they prefer to get like younger and younger people, like 18-year-olds, instead of like even in the esports industry when you're like 25, that's already considered like pretty old. So you get like paid a lot in the beginning when you have your career, but then it usually also ends really soon. So The same goes for other sports, right? Your career is short, yeah. so you earn a lot of money, and then you decide whether you want to continue in the sports business or do something else. So that's just career planning. That's just the way it is. But I think creating a minor around esports is a business as such. I mean, there is no minor that teaches you soccer, for example, or sports. So esports has different games, has different roles that you can play in if you want to be a team manager, a player, a coach. So that's pretty general to just organize a minor around esports, I think, because there's a lot of topics that you should learn about, I think, and it's very hard to actually be proficient at esports by just taking a minor. So a bit of that. PXL, another school in Belgium, actually has a minor for Yeah. esports, but it's esports business management. Yeah. So I think those types of things can definitely happen, but just with normal actually being a player, there could be some guidance, but yeah, I think Sure. also making a minor out of it is a bit hard. You could compare it to sports management. You know, there Yeah. are so many sports management programs. I think a lot of universities offer that. So Mhm. in essence, we're just viewing it, but through an esports lens. And Yeah, of course, but I think if you
if you could call it esports management, then I think that will be fine. And what PXL does and the VB does, that's I mean that's totally fine because it gives you an overview of what the aspects of esports are. But you cannot consider yourself an esporter when you had a minor at university. So that's a bit Yeah, of a and the point of education anyway to get a job in the job market, find a place in the industry. So if it's esports, it's fine because there is an industry and there's a lot of money to be made. And there are careers that are beyond, your 25-year-old esports player who needs to find something else. So you can, there's plenty of things to do. I think it's either academia or it's either finding a job. So there's no other point to education. I've tried both. It's Try them all. Try them both. just try different things, and you get old, and Interesting. Very interesting. I see something in the chat from our Master Chief, our academic director, Rick. He says, esports, it's not really a question, but I'll phrase it in a way that is a question because I find it interesting. He says, esports is a media business. It's not really part of the game dev ecosystem. I see Damien. Damien, would you like to add something there? Yeah, I think esports is a business strategy of a game dev. It is thus seen as part of the ecosystem. A game dev makes his choices on what game he wants to develop. If it's an esports, then I think in the current way how the developers in esports work is that they create from the game that they created also a media and an entertainment business. So for me, it's more about what kind of strategy do you want, and then is it part of the ecosystem? Of course, it's part of the ecosystem because without game devs, you don't have esports. So it's interconnected, Sure. and it's just strategy-wise a decision that needs to be made. It's Yeah. sorry, Oh, no, it's sorry, a go ahead. broad system, right? I mean, it's not just there's the game development side, and it can turn into esports, and that's what happened in the past, I guess. Games were developed, lots of people played it, and then this esport business got built around it. But there's also the gambling business, which is quite huge, and there's the entertainment part, there's the game dev part, and like you said, now game developers are looking more into ways of they're actually developing games specifically for esports. The idea is like we need to make something that actually turns into an esports game, which is has its advantages. Disadvantages. This is not for the normal gamer anymore. This is actually for this specific business, and it's a very broad industry. I think with lots of possibilities. I Yeah. think. Oh, sorry. No, go ahead. Oh, yeah, I wanted to add on to what Sven said. Like, for instance, I remember back when Overwatch was first released, and then one of the first things they did as soon as they released the game was like set up their pro league. So like, that means like they definitely like made a game. They saw like, oh, this is a competitive game, and then immediately went like, oh, this is something we can put in the esports. And then they probably also took a lot of design choices to then specifically make this game compatible for esports. Right. So I do think it's definitely something part of the game development cycle or whatever. Because like if you're making a game, you're like, what type of game am I making? Oh, I'm making a competitive game and I want it to be compatible for esports. So like, what are some decisions I have to make sure that it is something you can actually make as an esports game? Right. So there are design choices that need to be made actually during that process. And actually it sounds like pretty early on as well, because that's the basic concept of your game right there. The oldest esports title, oldest and biggest esports titles, Counter-Strike, was built from a mod from a normal game. So it also explains that you can build something off of something else as well, just how it evolves. Sure thing. Yeah. Wouter, I think you wanted to say. Yeah, indeed. I want to come up with a parallel because another industry that I'm quite active in is the trading card game industry. If you look at games like Pokemon, Magic, Yu-Gi-Oh, they exist for 25 years now. They've always had a competitive system. Of course, it's not esports; it's competitive gaming. But they needed that because of their player base. Because you want your players to be invested in the game, keep on playing to reach that top level. If you know that you can make it to the world championship or to whatever
Champions League that exists for this game, you have a goal, and you stay invested in those games. That's what made the success of the Pokemon, Magic, and other card games. And I think that's a parallel that you also see in video games. And indeed, it's a design choice. When you make a competitive game, like how are we going to keep people invested in this game? One of the choices could be have a very well developed pro level system, and give those people the chance to grow and see their idols and see what's possible by playing this game. I think I one actually business. think, oh, Sorry. yeah, I actually think that game developers have a very huge role in esports because they can decide what's good and what's bad. They can change certain characters or weapons. They can make them better or worse. And for some teams, they can actually perform really well in a certain meta where these types of champions are good. But then when they change it up, and they can do that from like 1 week to the other one, they can completely change up the game by just changing some numbers to champions. And so I actually think they have a huge role in the esports industry. Thanks for sharing, Lars. Sven, go right ahead. I think one industry that maybe is not that well known is data collection industry around esports. Like we know it from Facebook, right? We know people, we are the product and all that, right? We're just giving all our data away. But the same thing is happening in esports, where companies are gathering all that data to actually sell that and do stuff with that. Like for example, for the gambling industry is a big one, of course, because with all the data you have on all the games that are happening. And I think Riot is now working with Grid, a company I used to work for in the brief time I was being a freelancer between my academic career and my teaching career. They were actually working on figuring out ways of gathering all data from all these different games and then sharing it or selling it to different companies that could use it. I want to take it to one final question. It's actually a question from the chat, and it reads, are esports stagnating and reshaping the gaming industry to a more competitive gameplay rather than individual experience? So what is the impact? Extensive question. I'm sorry? An extensive question. It is an extensive. We're going to end it on a good one. So are esports, reshaping the gaming industry to focus more on competitive gaming? In terms of stagnating, it's not stagnating at all, I believe. Some game titles might be stagnating, but the industry in its whole is getting just larger and larger every day. In terms of, is it helping the game development industry? I think so, because it has shown that you can make money through playing video games. That has created interest of a lot of more people. And thus more people started gaming, whether it was the typical Candy Crush or League of Legends. It didn't matter, because the audience just grew. I think the last numbers were like approximately 3 billion gamers worldwide. So I think it's only growing, and the audience is growing. Thus the game industry will grow as well. Will the gaming industry and certainly developers start merging even more than they already do? I think so as well. We have already the big Activision Blizzard going on. Tencent is of course taking up everyone, but not putting the name directly in front of it. For me, it's a big yes on both questions, let's say. And then in terms of the industry and in terms of the gaming population, I think the next generation, so the 16 years and younger, is even gonna game more. Perhaps in another way. Let's see what also the metaverse is bringing in terms of gaming and esports. Right. But I think there's still a lot of new challenges ahead of us. So we are just at the beginning of the curve of the hockey stick. Sure. And go right ahead. Yeah, I just want to quickly add to that like I think there's always going to be casual gamers who like casually play games, and there's always going to be like serious gamers who like seriously play games. And by having like the esports industry boom as it is right now, it doesn't like
like stop casual players from playing casual games. It just makes Exactly. serious players want to play serious games more. So it's just like it's just a sub branch of a game genre, I guess. And it's Mhm. all it does is just gonna like bring more people, and then you said, it's gonna be like, oh, like I'm serious in this game, but like there's no reason for me to play it. Well, now there is, because there's like an esports industry, and then you want to play it more, and then play it more money, Right. and then yada yada. It just keeps So going. it almost caters to a different audience. So Yeah. the gamers that really like those individual gameplays wouldn't so much be affected, you think, Tim? Yeah, I mean, you still have like big AAA games like God of War, or like just casual games, like you said earlier, like Stardew Valley. Like everybody's gonna have like their type of game that they want to play, and I think definitely in the future there's gonna be way more people who play games, because there's just gonna be like way more different types of games for different types of people, Mm, and esports is just one of them, like esports competitive type games. sure. All Yeah, right. gaming. I think Go right gaming ahead, Walter. become. Sorry, yeah, gaming is just way and more getting mainstream media, and there's something in there for everyone. Just like you have infinite music genres, you'll have infinite game genres. So esports is one of them, but it doesn't mean that it's the only thing in the gaming industry. All right. Great. So, unfortunately, we could sit here and talk about this for a long time, way longer than this stream allows. But I think it is time for us to wrap it up here tonight. Any last words from any of you? Damien, excuse me, Lars, Tim, Wouter, Philip, Sven, any final words for our lovely Twitch audience about esports and beyond? If you Um, haven't seen an esports competition yet, you should watch the top competition in Counter-Strike or in League of Legends and see what it's actually like, and then you probably have a better view on what esports is. Okay, That's great. probably my tip. Thanks, Philip. Anyone else? Final words. Yeah, I think esports is it's still kind of new, but it's already getting pretty big, and it's only going to get bigger. And from the conversations I'm hearing here, I'm only seeing like positives from it, where like more players and like just makes it more interesting to watch as well. So I'm definitely like looking forward to seeing what the future holds for the industry. Great. Me too. Thank you, Tim. Anyone else? I think it's interesting to see how esports can bring a new audience to gaming without needing to be able to game. Like for example, you can watch sports. I don't watch sports, I'm sorry. But you could watch sports without ever playing sports or caring to play the specific sport that you watch. And the same counts now for games. You can watch people game and it's accepted to watch a game on TV. Well, it's not really accepted yet in my environment, but it is in general. And I think that's nice because games become something everyone can enjoy. My parents could enjoy it if they would understand it. But I think there's still a lot of work there to be done, like how to make these streams accessible to non-gamers, how to understand, for example, a game of League of Legends. And I did some research around it during my PhD and in my postdoc, but I think it's very interesting to look how can we actually make sure that a broader audience can enjoy this. Not just the people who understand these games, who play these games, but broaden that. Like, get the old folks Sure. watching these Get games as well. everyone. Get them all. Exactly. Great. Thank you so much, Sven. Wouter, I see you next on my screen. Hello. Final words. Yes. Yeah, well, if you want to talk with people about esports or discover some new games or you want to see some esports, well, there's one place to go. It's in Ghent. It's called Barvata. So I that's knew the that was only thing I coming. can add, I guess, right? I knew No, that was coming. Oh. yeah, I had to. It was planned. Yes, and I'm also going to shamelessly plug. We have our digital arts and entertainment. Some of our student work is also hung up in Barvatar. So if you are interested in studying digital arts and entertainment, anything about that, if you want to make what you see in esports and the games, you can take a look at Barvatar. We have some works from our students there, and come check us out. That's my final word. They're Okay. amazing, the artworks. Thank you. Thank you so much. Gotta end it with a shameless plug, right? All right, Lars, final words? Since we all start promoting, I'll also promote the Belgian College League a bit. There are like tons of student tournaments out there. You don't have to be good or something. It's just a lot of fun to play. And
I definitely recommend other people to just sign up for these tournaments with some friends. And yeah, it's a lot of fun. You don't have to be good or something to participate in esports. Great. Thank you. Thank you so much, Lars. Last but not least, Damien. I think just not only for the game development side, but also for esports and every initiative around it, just keep supporting the locals. Also in terms of esports teams, I would say, not only Lowland Lions, but also Sector 1. All the teams in Belgium, the college league, all the teams in every league, if they are from Belgium, just go and support them. And yeah, you will Support most likely local. see more initiatives popping up. I think it's important that we look at local as well. It's where the next generation is coming from anyhow. So perhaps the next Sjokz, the next Beepo, the next whatever gamer, it starts local. So it's important. Great points. With that, I'd like to thank you all so much for taking part in this panel discussion. I really appreciate it. I hope also all you viewers there on Twitch that you really had some food for thought from this session and some important takeaways as well. Hang on just a couple more minutes. I'll be right back after a short break, and I'll give you some more information about our next and final Game for Thought stream of the academic year. So make sure to be there. Stick around for just a couple more minutes, and we will be right back. Thank you, panel members. Thank you so much. See you soon. Thank you so much. All right, everyone, and we have come to the end of yet another very exciting, lively discussion right here on Game for Thought. I would like to thank all of the people involved in the Game for Thought live stream series. Of course, our lovely tech team who helped with the computer issue earlier. Hi, Carlos and Sandra. Of course, I would like to thank our wonderful panel members. I would like to especially thank Eefje, Sjokz, Depoortere for being here with us virtually and for letting us show her interview for Howest International Day 2022. Definitely a lot of takeaways from that. And thank you for being a real pioneer for presenting in esports. Thank you to our panel members. Thank you, Damien, Wouter, Sven, Philip. I really hope I'm not forgetting anyone. Tim, Lars. I feel like I forgot somebody. I really hope I did not. If I forgot you, I'm so sorry. But thank you so much for being here. Damien. I think I forgot Damien. But thank you for being here. We really appreciate it. And hey, we couldn't make this stream without you. Thank you to our Master Chief Academic Director, Rick, for making this happen. Month after month, I'm just really impressed by the conversations that we're able to have on Twitch. Also, really nice to virtually meet all of you. Turns out I didn't forget Damien. He got 2 mentions. Thanks for joining us. Take a look on Spotify. So, of course, we have our Twitch stream. We also have a Spotify podcast.
again, called Game for Thought. So every month, one of our journalism students, Howest journalism students, Ruth Coppins, and our visual effects major coordinator, Robin Rodet, come on Spotify. And every month they talk about a different ethically relevant subject in digital entertainment as well. So give that a look, absolutely. And stay tuned for our final Game for Thought stream of the academic year. I cannot believe time flew that fast. This one will be on the 18th of May. And the topic will be about games and the idea of control. So that includes parental controls, policy issues, legislation as well surrounding games. Be sure to join us next month, again, 18th of May, right here on Twitch at 8 p.m. And once again, thank you to Sjokz, thanks to our panel members, everyone out there on Twitch. I wish you a wonderful evening, and I will see you at our next Game for Thought.